Sasa kwenye tumeficha hizo pesa, aki usiambiane. For real usiambiane. Chill. Uko sure ni 10M? Sisi ndio si tumecount tukificha bana. Uko sure tumecount vizuri wewe? Si hata huyo alisema ni 10M. So sasa lazima hata kama si 10M bado ni pesa mingi. Hiyo pesa ni mingi. For real hiyo pesa ni mingi. Mimi siamini. Unajua mimi sijawahi shika pesa mob hivyo. Sasa si tuko nazo sasa. Kai. Nimejipangia Kwanza I do away with this. Baadaye kitu yako imetusumbua. Sitaki hapa kana nikibana. Kanana hakuna unyoks. Usiwahi sema mimi hata akinikashika juu najua hao watu watatutafuta. Guy. Kwanza ni Mapesa. Kwanza nitajua tu ni wewe. Hata mimi nikisikia tu nitajua ni wewe. So hakuna unyoks. Hakuna akitafadhali usiambiane. Sawa. Sasa mimi nataka nini Guy nataka vitu mingi. Ajua kununua simu kama hii. Tunaweza kupadisha pata simu. Si ni kuona. Ushaiona. Beda. Mimi naweza taka simu kama hiyo. Abedha nenda kushika iPhone ile ya 250k. Bas. Ati 250 iko na nini? Sasa unafikiria kutoa mimba vizuri itakuwa hapo like 5000 hapo. Itatumia pesa. Nini? We'll use a lot of money kwanza ya kufikia kitu. So panga vizuri. Tuko na pesa sasa. Nitajipanga najijua Najua kujipanga sawa. Lakini bottom line hakuna mtu tunaambia kwenye tumeka hiyo pesa. Hakuna hatuwezi. So we are here with the health officer. Let us hear what she has to say. Habari daktari. Salama sana. Unaitwa nani? Naitwa Evelyn Anyango. Okay. So from what we are hearing about these 2 young teenagers found transporting heroin, how would you react to that? Okay, thank you. According to that incident of the teenagers caught from transporting the heroin, I want to say that that's a very wrong decision, since it can lead to dangers in their health life, since it can damage the brain, and also there will be no future generation. Okay. So do you have cases of young people getting into your facility, young people with drug overdose or just any drug related issues? Yes, in our facility we have so many cases of the drug related cases which are being brought by some of the people around here. So they are common. These drugs have seriously affected our teenagers around here, since some of them are being mentally disturbed. Others have the stomach, the liver cirrhosis. Okay. So how would you put the effects? How would you explain to us the effects of this drug and substance abuse to our young people or to our generation for now? Okay, the effects of these drugs, there are so many effects of these drugs. Okay. For example, there will be no fathers, no mothers, since their body will be so much weak. Okay. Their body weakness. Okay. So we, from the allegations we hear from our young people, the excuse they use in using drugs like cannabis sativa is the fact that it is used for medical purposes. It is used in surgery to, I don't know, relieve pain or something like that. So how do you expect these young people to differentiate the drug you use in hospital and the drug that I will take in as a young person? No, you see, let me tell you, Annette, the cannabis sativa is not a medicine. Okay. It's a drug because it has not been processed. Okay. So this teenager should not take the cannabis sativa thing that is a medicine. Okay. It is a drug. So that part of the cannabis sativa, let's leave for the pharmacies and doctors. No, you can just tell us. So you mean you process, there's cannabis sativa and then it is processed and then now it's used. Yeah. For example, you cannot take the aloe vera and consume it directly. Okay. Yeah, thank you so much. Thank you so much, Daktari. We are happy to have you and continue with the good work. And that was I'm sorry, I forgot your name. That was Evelyn. That was Dr. Evelyn Anyango. Yes. Karibu sana mama Kanana. Asante sana. Mimi ndio naitwa Charity. Oh, kuisha madam Charity. Yes. So nafanya kazi na Prince. Najua muelewa ama ungemsikia mwali. Mheshimiwa Prince? Yes. Okay. Kwa nini umekaa kama umeshtuka?
Anyway, what happened? Nimekumbuka mambo mingi sana wakati nilitaja. Habari yako? Nzuri sana. Tuletee chai. Chai yake. Utakula nini? Nitakula toast. Chai na toast. Ati niambie. Umenikumbusha mambo mingi sana. What happened? Nimekuwa nikisikia story yako na sijakumit of late, na mimi ndio nafaa kuwa sana nimekuwa connected na wewe. Na sasa hatujapatana, nilijaribu kufikia Madam Charity. Mimi huyo Prince, huyo mheshimiwa, by the way hata sitaki kumsikia. Sitaki kusikia. Alifanya nini? I worked for that man. Wholeheartedly. Lakini when I needed him most, when I didn't need him most, ile madharau alifanyia. Na hakunisaidia. So mambo yake by the way sitaki kusikia. Mambo kanana tena kuuliza aje? Uliongea naye kwa simu ama ilifanyika nini? Sasa unasema kuongea naye kwa simu. Shida zote zenye nilikuwa napitia alikuwa anazijua. Unasikia? Na wakati sasa nilikuwa namhitaji kabisa, aliniambia I'm on my own. Yeye alikwambia? Yeye mwenyewe. Ama ni actions zilikuelezea? Naongea na simu na yeye wakati nilikuwa namhitaji kabisa. Sijui kama ushawahi kupata kwa shida. Na wakati kwa shida kabisa, unakumbuka mimi nikiongea na mama yangu ni hata unaona tu mimi nitakuokolea. Asante sana. Sijui kama una imagine. Acha nikwambie Kuna moja Madam Charity. So mimi wakati nilikuwa namhitaji sana, aliniambia he cannot help me. Kanana usimbebe kwa uzito. Na venye nilikuwa nimemfanyia kazi. Let me tell you. Wacha nikwambie. Watu unajua si ati ni simu tu moja wanapokea simu nyingi sana. Na watu wote wanapiga simu wanahitaji kuhudumiwa. Kwa hivyo hiyo wakati labda hiyo ulikuwa unampigia, maybe he had other plans. Akaona haizi zishikanisha. Kwa hivyo sioni aje uelewi, you cannot understand. Madam kama napigiwa nilisahau kutoa silence. Hello. Ingine niko hapa ndani. Kwani nilikuwa na mkutano mwingine? Ni vijana hapo. Nataka nione kama tutafanya kazi na wao vizuri. Okay. So nilikuwa nimewaambia wani-meet hapa. For real. Unajua nini watu tu watatu wanajua? Mimi, wewe na sisi Mimi, wewe na sisi sasa. Na nyinyi sasa. Lakini sasa very soon tutakuwa tu wawili. Tutakuwa tu wawili, sina. Acha tu. Tutakuwa tu wawili. Sasa tufanye nini sasa? So alafu tutakuwa tunaichukua aje? Unajua pia kuna hiyo. Tukao millionaire. Kwani wewe unaenda kuficha chini ya kitanda? Alafu hata kwetu hakunanga watu, so hakuna mtu atajua. Lakini I think tunafaa kwenda. I think we should go. Unajua wenye tumeibia ni Mapesa. Mapesa atatutafuta. But this place is not it. Lakini uzuri ni hawajui where we come from. Na hawatujui. So when to trust me, unajua watu walikuwa nafikiria nini by the way? Walikuwa nafikiria nini? Sasa nadhani sisi ni watu hii, but anyway, sasa si tunaenda tu, we need to go anyway. We have to go like very 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 fast. Fast and far. So tunafaa kushia sasa, tuende tukajipange ama tuende by the way. Jua kitu hata tunayo kitu kingine. Nimekwambia aje ushikangi mambo haraka. Sasa mimi nimeona siwezi kawia. Sababu hata simu yangu imezima. Hata jana nikwambia kuhusu. Kuna sijui nimesema nikuje, nisikawie sana, nipatie story. Najionea na simu yangu imezima. Sasa basi story iko hivi. Ati 2 teenagers wamepatikana transporting heroin. 2 teenagers
Kwa msitu sijui ya kiadogo. I don't know. Ni wamepata na hao maofisa wanaitwa kwaje KWS. Walikuwa kwa forest? Yes. Sasa walikuwa wanafanya nini kwa forest? I know. Sasa nikiuliza news. Unajua sisi umepata kwa news? Si nimekwambia ni news na Steve kwani? Wow, unajua sishikanishi sina randa. Hiyo kitu sasa ndio imeenea kote. But the good thing is that bado hajajulikana kama ni Mapesa. Ni Mapesa. Ama inawezekana Mapesa is doing another. I don't know whether it is Mapesa or it is Nico now the problem is that. But msitu ya Kiondogoro. Anaweza kuwa anafanya kazi behind our team. Yeah. This thing has really confused me. I really don't know what's happening. But niongea na Mapesa. Mapesa mwenyewe ako na habari basi vile nimempigia simu. Anakwambia? Akaniambia tu immediately sasa hivi maana nakwambia twende. Sasa hii. Si twende basi atupatie information maybe yako nayo. I really don't know. Unajua msitu wa Kiondogoro mimi nikisikia mambo kama hayo. Sasa watu ya KWS wamewaona wakiwa na nini? Wamewaona wakiwa wapi ama yako? Si kwa msitu wanalinda msitu watu wa KWS sana kuko. Na hawa watu wanafanya nini kwa msitu? Watoto wawili, 2 teenagers. Wamepatikana hapa kwa hiyo msitu carrying heroin. That is the information that is at hand. 2 teenagers? Yes. You mean? Kwani kuna ama inaweza kuwa ni wewe na twende akakupatie story. Twende. Lakini akija kwa nyumba kwanza. Nyumba hapana, twende kwanza atupatie story saa hii. Nyumba unaenda kufanya nini saa hii? Kwa nyumba niliambia Mapesa naenda salon. Sasa nipata venye nilikuwa it will be another story. Utamwambia umechelewa. Wewe twende. Nyumbani siwezi kukuweka, usiniweke hapo hapana. Less than 2 minutes. Twende lakini siwezi kukutia kwa nyumba. Kwani unajuana? Unajuana? Wewe unataka kudai. Hii mchezo wenu mtaacha lini? Aizo hatujasalimia. Amiaje? Kwa sana. Amiaje koromo? Huyu ni these are my sons. Wao ni vijana wangu. You never told me. Atakuwa tunajuana. Ili tujuane pamoja na sisi tuletewe ili tujuane. Raundi yetu. Kama tuanze nini? Aswajie ni kwanza. Janza na Tulie ni kwanza. ya kwanza. Itisheni naona witashakuja. Uko na kefoi? Kefoi ni nini? Uko na venga? Hapana. Uko na wewe si maji. Wewe tumieni lugha yenye anaelewa. Ugali wa tumbo. Hapana. Utatuchomea chapo? Chapo ichomo. Kwani yaani choma chapo na supu ya beans alafu na maji. Mnasubua wita. Itisheni kenye mnaitisha. Si tunaitisha? Kwani huko na tamu. Wako na chai. Mko na chai na nini? Chai na nini? Na toast. Leta tena iko juu nje. Ama tuanze na hizi wale nao. Wewe. Unaweza changamkia. Leta tena. Jeni, mletewe. Jeni umeagiza. Tuletee tu mayai hiyo iko sawa. Okay sawa. Mnaweza kuona hiyo kweli? Ni sawa tu. Nakwambia pesa. Nitakuwa wapi pesa? Wapi pesa? Wanibeba haki ya kizi mimi. Wala isi mimi niko please niko. Bu nani? Si unafanya kazi na yeye. Pesa iko. Bu utaongea si ndio? Asi mimi. Si mimi. Unaniua. Mimi mzee acha vitu
Mdomi. Ili deta, nilinunua ndio. Ni beta. Aende ulete tusimame tutajisoma. Naona kwanza umalize kusema jote tukiongea. Sasa kuna hicho tutaelewa hata. Au naongea nini? Zii. Mimi ndio msao. Ani ratio ni. Ile ratio ni 1:2. Wewe unataka kuwekea mingi. Hizi vitu kwanza ni watu. Haya, sasa Sasa tunaweza endelea. Kuna round 2. Sasa nimewaita hapa. Tunajua mko na kula. Kula tunakula. Kwani hakuna sukari? kula tunakula. Wewe hii tabia yako ya kula na kula ili umeongelelea kula. Kwa nazo. Basi ndio sivyo. Hawana kula. Hawana Kula, hizo kula. Si ndio nashangaa ni gani? Utaweka kiasi. Wewe wacha kuweka sukari mingi hivyo. Onye sukari mingi si poa. Watoto na kama wao hivi. Nikamtia vipi? Tunajuana. Mtu umetona mbali sana. Ile kampeni tunafanya huku. Lungu ile. Tumemobilize wapi? Ndio maana nikawaita tena. Watu wamevote, wanavotia. Wewe kulie kwanza. Sawa. Ndio madam Charity. Wanaitwa vijana. Siongei sana. Sasa tulieni. Bado kampeni unapiga? Bado nafanya kazi na ndio maana nimewaita hapa leo. Nataka tuendelee. Nataka tuendelee na kampeni. Mnajua hii ni msimu gani? Na lazima tukue na a strong team kwa ground ndio tuweze kufanya kampeni. Wewe kwanza meza. Mnaweza tumia kwanza niongee. Utaongea. So, akizidi niko nazo niko zile. Siwezi bia mkubwa. Siwezi mwibia. Unaonekana kuongea. Siwezi mwibia. Siwezi niko. Ndani bu. Kwa pesa. Tana wewe.